Poštovani gledatelji, u ovoj emisiji što evropski sjever misli o jugu, što jug misli o sjeveru. Povećavaju li se razlike ili se mentaliteti približavaju? Krećemo od najjednostavnijih usporedbi, na primjer odijevanje. We dress cleverly, so we take an account that it's freezing or snowing or raining here constantly, and we don't really put lots of effort to our outfit. In Italy they call it bella figura, so people are judged by the appearances. And this is nonsense in these countries. We really don't give a shit about that. And we are much more interested in what are you thinking and what are your talents, not about your position in a society or how good looking you are or how nice Armani suits you are wearing. A što će reći u Bella Italija? Talijani više gledaju estetski, a ne etički. Imaju pogled očima da vide i budu viđeni. Do la mia interpretazione del carattere degli italiani. Perché gli italiani sono così? Perché si comportano in questo modo? E la mia interpretazione un po' la accennavo prima, cioè che loro hanno un approccio alla vita estetico piuttosto che etico. Approccio alla vita estetico significa che per loro è gratificante, trovano soddisfazione in tutto ciò che è nella superficie, quindi tutto quello che vede l'occhio, no? Gli italiani amano vedere e essere visti, ecco perché vestono molto bene, sono sempre eleganti, questa bella roba. Sono bravi nel design, sono bravi nella moda, in tutto ciò che ha attinenza con l'aspetto superficiale. Superficiale non ha un valore negativo di per sé, ok? Pitali smo i zašto su države na jugu uvijek dužne, ne samo Italija i Grčka koje smo snimali, nego gotovo svaka južnoevropska zemlja pati zbog dugova, a na sjeveru toga gotovo da i nema. Dapače, neki imaju milijarde eura ušteđevine, Norveška čak 1400 milijardi. I svi su sretni što se to ne troši. I'm very glad that we're doing it because I know that my grandchildren and their grandchildren possibly could be protected in having a welfare state who's providing security. U Grčkoj se razlozi za velike dugove traže još od 1831. kada su se oslobodili od Turaka. When Greece became independent in 1831, there was a debt because then there was no government before the independence, let's put it this way, but there was some sort of revolutionary parliamentary groups, and they had received loans from Great Britain. Great Britain was nearly sure that Greece would become free because they were supporting them. After the war, the country had to repay the debt. Today, in the year 223, Greece has one of the largest debts in Europe. This is a very good example how all governments have put the country in order. You understand what I mean? This does not mean that there has been no progress at all. It would be foolish to say that there has been no progress. But you must consider, when we consider the concept of international competition, that there are some countries which are running fast, and there are some other countries which are running faster. And those which are not running very, very fast are lagging behind. And I'm afraid this is the case with Greece. What lessons did you derive from this crisis? We got a great number of lessons. One, I think, is that you cannot live only consumption. You cannot go on and consume without production. And you cannot borrow all the time. Pučke kuhinje, prehranu za siromašne, snimali smo u Italiji, o gladnima i beskućnicima uz državu brinuli su crkva i volonteri. U Finskoj su redovi za hranu bili impresivni.
O beskućnicima je brinula vojska spasa, a većina njih postali su siromašni ne zbog loše ekonomije, nego zbog alkoholizma i drugih ovisnosti. U Norveškoj smo čuli njihovo objašnjenje zašto treba pomagati siromašnima, i to ne samo u Norveškoj, nego svima u svijetu. The differences between the poor and the rich is obvious now, being the difference is becoming worse and worse. And I think that we have to support a politic that make people more the same. No one in Norway should be hungry. Now, after COVID, there are people needing to get food, and there are long queues for the poor people to go, and we are one of the world's richest nations. So I think it's frightening now that, and also we have to take care of people from other parts of the world. It's shocking, I think, to see that Europe cannot take care of the immigrants and the tragedy that we hear about every day. And of course, stop the war. U Grčkoj također dijele hranu potrebitima, ali izdvojili smo primjer narodnog tribuna Kostasa Polikronopulusa, koji osobno ide kod donatora, obilazi škole, ubacuje namirnice u gepek, ima veliko skladište u Ateni i svi mogu doći uzeti, nitko ne pita, nitko ne mjeri, ne broji. Postao je popularna grčka figura koji se u vrijeme našeg snimanja spremao za put u Gazu s kamionom humanitarne pomoći za Palestince. Za intervju smo morali čekati ispred njegovog skladišta i javne kuhinje dobra 2 sata. Evo što ti je razlika. Kod nas kad ovako idu s razglasom ili najavljuju neke lokalne izbore ili govore krumpira, a ovdje prodaju cvijeće. Inače, ova četvrt djeluje dosta oronulo, puno je zatvorenih trgovina koje se nisu oporavile od krize. Nimalo simpatično mjesto. Aha, evo ga. Slike, sve tom priprema. I'm sorry, αυτό που με σπρώχνει αυτό εδώ είναι η αγάπη του κόσμου καταρχήν. Yeah, you look at me. Η αγάπη του κόσμου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι θέλω να σπάσει αυτή η αδιαφορία που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Θέλω να μάθει ο κόσμος να σέβεται το διαφορετικό. Εσύ είσαι από μια άλλη χώρα, εγώ είμαι από μια άλλη χώρα. Το σημαντικό λοιπόν είναι όπως αγαπάς εσύ τη χώρα σου, αγαπάω και εγώ τη χώρα μου. Όπως αγαπάς εσύ το χωριό σου, αγαπάω και εγώ το χωριό μου. Αυτό δεν μας κάνει εχθρούς. Μας κάνει ίσα-ίσα φίλους, γιατί έχουμε και δύο όμορφους τόπους. Αυτό είναι που με κάνει και θέλω να ενώσω τους ανθρώπους μέσω του φαγητού. Το φαγητό δεν είναι τίποτα. Το φαγητό είναι ο δούριος ύπος στην ουσία για να ενώσω τους ανθρώπους όλους μαζί. Εδώ είμαι πρόσδεκτοι όλοι οι άνθρωποι, δεν με νοιάζει η ιδεολογία τους. Κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι σεβαστή η ιδεολογία, εκτός από τους φασίστες. Čudan je Kostas čovjek. Posao koji vodi nije registriran u grčkoj administraciji, kod njega nema papira i knjigovodstva, ali je 2015. dobio nagradu Evropljanina godine od grčkog predsjednika i sukladno svoje atipičnosti odbio ju je primiti, a o europskom sjeveru ne misli previše pohvala. I don't know, δεν ξέρω. I don't know. Maybe. Why not? But then the government will come and then they will ask paper, they will ask taxes and everything. No. Δεν θα κάνω πολιτική καριέρα στην Ελλάδα, ποτέ. I will never do a political career in Greece. Και δεν μπορώ και να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου εκτός από την αλληλεγγύη. Αν πάω στην Ευρωβουλή, παραδείγματος χάρη, για να μιλάω μόνο για αλληλεγγύη και τι πρέπει να κάνω, θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά και με όλο μου το πάθος. Η σχόλη είναι παγωμένη. Γιατί είναι και εκεί πάνω και είναι παγωμένη. Δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουν συστασία καταρχήν. What do they say? No Syria in the sun. Very good health. Very good the child. Yes. Very good the child. Very good job. Very good give money. No χωρίς να κάνεις κάτι. Without doing nothing. It's okay, but this is no life.
Važna tema na sjeveru i na jugu, odnos prema djeci. S time što se na jugu čini da ljubav prema djeci nema granica, ni emotivnih ni materijalnih. Primjer u Rimu, stariji gospodin, moj vršnjak, žali mi se na malu mirovinu, ali je sretan što i dalje uspijeva pomagati sinovima i unucima. Ma chi ha aiutato nella famiglia? Lei ha sui bambini o i suoi bambini aiutano a lei? No, so io che anche con la piccola pensione deve aiutare i figli perché uno lavora, uno non lavora. Cosa succede? Lei guarda i figli, i piccoli figli. Quello ho guardato, no, mo i figli sono grandi miei, uno c'ha 54 anni e Natta ce n'ha 50, ma ancora li aiuto, cerco di aiutarli ancora. Con sovvenzione. Na sjeveru drugi pristup. Djeca moraju čim prije postati samostalna i ne kupuju im se ni auti ni stanovi. Somebody in Norway is 50 years old, has a son, 22, 23, that just graduated from university. Why not buy him a car? Why not give him half of the money for an apartment? Mm-hmm. Well, and they don't do that. Well, the typical thing that people do now, if they have the money, is that they guarantee loans that the kids will take. And I have 7 children, so I can tell you it is a burden on the economy. I'm a very un-Protestant father in that sense that I have so many kids, but that's the situation. Neumannov kolega iz Finske, Peter Stadius, čudi se odnosu roditelja i djece na jugu Europe. In my position in these southern countries was this joke that people went to study to the university to other city because they could get away from their parents, and then when they finished their degree they moved back. Of course. And I see, young men in age 25 going to buy clothes together with their mother, and I'm laughing at it. We have families, but they don't have that much power in society to operate. And then the Catholic, continental, the state and the family, that's the strongest. But if we talk about how to arrange things, like studying, the father can say to the son, no, you are not studying theater directing because I'm not going to pay that. You will study law or something like that. And these are examples that I've experienced in reality. In Finland, the student can say to the father, lift the middle finger and say, I'm going to do it anyway because I will get an allowance from the state. Norveški profesor Iver Neumann ipak misli da bi se djeci moglo dati i više pomoći. When it comes to loving your children, I don't think that the differences around the world are that great. But it is absolutely certain that one of the downsides of Protestant individualism is that all people now spend a lot of money on their health in order to live for perhaps 1 or 2 years more, instead of giving this to their children and grandchildren to evoke their standard of living. So individualism can definitely be taken too far, and I think that's more easily done in Protestant countries than in Catholic countries. Na pravni i etički pristup raznim problemima i rješenjima u društvu najviše utječe država sa svojim političarima. Ali pitaćemo i o ulozi crkve i kršćanstva. Na sjeveru su u većini protestanti luterani, u Italiji katolici, u Grčkoj pravoslavlje. U Helsinkiju pitaćemo pastora Viza Viljama što su etičke vrijednosti protestantskih luterana, koje su vidljive u finskom društvu. People who have much, we can't trust on charity. Like the one who has much will give it voluntarily to others. And that's why, like in the Nordic countries and in Finland, we tend to rely on taxation because we have the idea that we all must take care of each other. So, and the best way to organize it is not by voluntarily giving some money, but everyone gives according to their social or economic status. So that's taxation. Yeah. And the other thing I think it's important is the education system, because Luther's one of the main ideas was that language in churches should be the language of the people.
part of it is that the church took care of the education. You couldn't marry or you couldn't be confirmed if you couldn't read and write, and you had to know some parts of the catechism and some parts of the like ABC book and stuff like that. Next, modesty. Yeah, and probably modesty. I think it can be the church as well, but it's something I think which is in common with the Finnish mentality in general, I think, because we are a small nation, so during difficult times we have to pull together, and it's not good if someone like differentiates from the mass too much, I think. Još jedna posebnost ove luteranske crkve u Helsinkiju je što se ovdje možete i kremirati i dolje položite pepeo u podrumu, a ovdje vam stoji ime. Otprilike 100 na godinu se ovdje odluči na taj korak, ali što je zanimljivo, ovdje je recimo umrao čovjek, a ostavio je taj jedan prazan prostor kad bude red na suprugu, da onda i ona bude. Tako da evo ovdje ima dvoje koji su već to učinili, isto prezime, i drugi, dakle otprilike 100 na godinu. Kremiranje, ali i ukop na groblju uz ceremoniju vjerskog ispraćaja su besplatni. Crkva za to ima sredstva iz poreza građana i za razliku od europskog juga, protestantske crkve su golih zidova, bez slika, freski i raskošne ikonografije. Najvrijednije u crkvi su orgulje za crkveni zbor. U Rimu smo bili u bazilici San Pancrazio, kod župnika Don Angela, čije obrazovanje dobro kombinira katolički pristup. Prvo likovno i glazbeno obrazovanje, a onda crkvene dužnosti. Allora, sono originario della Sardegna, da un paese del centro-nord Sardegna. Ho vissuto lì con la mia famiglia fino a quando avevo 18 anni. E poi sono andato a Firenze, dove sono entrato in convento per studiare, per concludere il mio ciclo del liceo, gli studi liceali, e poi studiare filosofia e teologia. Andando a Firenze, ha aiutato me a coltivare la passione per l'arte. Quindi mi sono interessato alle arti quali la pittura e anche la musica. Allora, ci troviamo a San Pancrazio, è una delle basiliche antiche romane nel V secolo. Il primo papa, la basilica si nasce sul luogo dove Pancrazio, che era questo giovane turco venuto dalla Frigia, l'attuale Anatolia, presso le zone vicino Ankara, la capitale, e viene a vivere a Roma preso dallo zio perché il papà morì. Pancrazio, venendo a Roma e convertendosi al cristianesimo, viene appunto perseguitato dalla persecuzione di Diocleziano e dona la sua vita e muore in queste zone qua vicino, al secondo miglio appunto della via Appia, e di qua dona la sua vita. Non è lo stesso nel mondo protestante al nord d'Europa, dove le chiese sono modeste, dove non c'è queste pitture, non c'è questo lusso e questa bellezza, e alcuni principi di vita sono differenti. Qual è la differenza dei principi cattolici comparati con i principi luterani o calvinisti? Individualismo e famiglia è il primo. Individualismo e famiglia, ma poi anche la grande attenzione appunto al tuo rapporto personale. La fede è la tua, è ciò che tu vivi da solo con la parola.
con il Dio. E quindi c'è una grande introspezione in questo, mentre da parte nostra la fede è comunitaria, è un'espressione di un vissuto comunitario. Sì, c'è questa parola, attenzione alla parola, ma è più ecclesiale, appunto, comunitaria. E quindi il senso della famiglia, il senso di attenzione a questo, cioè non è solo una questione soggettiva, è una questione che riguarda una comunità. I još nas je zanimao odnos prema radu Talijana i sjevernjaka. Un italiano deve raccontare tutto e far vedere agli altri cos'è che produce, cos'è che crea, cos'è che fa, lo deve proprio far vedere. E penso che invece la parte più nordica, no? C'è questa appunto modestia, no? Basso profilo. Invece gli italiani no, dobbiamo mostrare a tutti i titoli di studio, quello che conquistano, quello che fanno. Hanno come un bisogno, no? di approvazione, di essere ammirati. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta, siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Ciao, piccolo bambino cresciuto, come va, eh? Come ti senti? Io sì, molto felice perché sto facendo, diciamo, il mio lavoro che è quello che sognavo da piccolo. Io da piccolo vedevo Muppet Show, vedevo i pupazzi in televisione, ho detto voglio fare questo da grande, no? Ho avuto sempre obiettivi, diciamo, piccoli, ho detto non voglio essere un pompiere, non voglio essere un supereroe, voglio usare i pupazzi per far ridere sia i bambini che i grandi. Poi mi piace la comicità, quindi ho sempre cercato di fare cose comiche e sono felice. Forse se vado in Finlandia sarò ancora più felice, però non lo so, sto bene qua, c'è un bel clima a parte oggi. Si sa, noi del sud siamo sognati. Na ovom putu bili smo u dosta parkova. Sad ću vam nešto reći što je teško opisati riječima. Ali kad sam bio u Oslu, u onom Vigeland parku gdje su oni kipovi, ljudi su tu u nekoj funkciji, trče, došli su nekim povodom, vidi se na njima da imaju neki cilj. Slično u onom parku u Helsinkiju, koji se zvao Lenjinov park, pa je zbog odnosa sa Rusijom prestao se zvati Lenjinov park. A ovdje sada u Rimu baš se osjećam nekako prvi put kao doma. Ovo je Villa Borghese, park od samo 80 hektara, tu u centru Rima. Napravila ga je, bila je vlasnik obitelj Borghese. A Borghese u stvari znači buržujski. Taj park ima stvarno sve elemente pravog evropskog megaparka. Bliži mojoj generaciji, novinar Enrico Singer, optimist je za talijansku budućnost jer uspoređuje vrijeme siromaštva nakon Drugog svjetskog rata s današnjicom. Cominciando da zero, forse anche da sotto zero. No, adesso in Italia c'è una situazione economica buona, relativamente forte. L'Italia comunque fa parte del G7, che è il gruppo dei 7 paesi, e quindi già fare parte di questa specie di club di paesi ricchi che poi basa su quanto che è il PIL, le cose, non è che ti fanno un favore a entrare, cioè entri se rispetti certi parametri. Quindi l'Italia è un paese che sta bene, diciamo, che si può, però ci sono anche delle diseguaglianze, c'è una percentuale, c'è un'alta, per esempio la disoccupazione a livello del mercato del lavoro italiana è maggiore della media europea, cioè in Italia si supera il 7, l'8, si arriva al 10, al 12, soprattutto se si viene a vedere sulla disoccupazione giovanile che non trovano, quindi diciamo non è tutto rosa, tutto oro, però è un paese dove si vive bene. Korak dalje u ocjenama Italije i evropskog juga
Otišao je profesor Giorgio Bartolomucci, predsjednik Akademije umjetnosti u Frosinoneu, koji je relativizirao pojmove sreće i uspješnosti. Se vogliamo utilizzare la felicità come sicurezza, come stabilità, come relazione positiva con i propri governi, con il proprio sistema sociale, con una sicurezza che ti viene data dalla scuola, l'assistenza sanitaria, l'assistenza pensionistica, la certezza che lo Stato si occupa di te dalla nascita fino alla morte, allora possiamo immaginare che quei paesi hanno un ottimo livello di garanzie che offrono e la popolazione si sente protetta, si sente sicura. Non so poi se in realtà il concetto di felicità del Sud è analogo. Quando queste popolazioni vengono in vacanza in Italia o anche in Croazia, in Grecia, negli altri paesi del Sud, li vediamo molto più felici, se vogliamo considerare la felicità alla nostra maniera. Li vediamo spendere del tempo all'aperto, nei bar, nei ristoranti. Perché sono di vacanze. Sono in vacanza, ma soprattutto perché si sentono meno controllati da un governo, da uno Stato che ti dà protezione ma ti chiede molto in termini di rispetto di tutta una serie di regole. Noi al Sud probabilmente siamo molto più indipendenti nel nostro modo di vivere, molto più liberi di scegliere e di essere anche talvolta trasgressivi, e quindi ci sentiremmo molto chiusi in quelle società. Un italiano che si trasferisce nel nord Europa all'inizio ha delle difficoltà, poi si adatta, poi trova il suo modo di vivere. La compensazione è un po' il denaro, si guadagna di più. Si guadagna di più, ma si spende anche di più, perché poi in realtà se noi pensiamo anche al nostro rapporto con il cibo e il rapporto che abbiamo per esempio con il vino, evidentemente in questi paesi dove esiste un forte controllo anche sulle bevande alcoliche, c'è una situazione in cui le persone si limitano nel bere perché costa troppo. You see, I was asking Norwegians and Finns, how many older people, how many times a week they hear their children on a telephone, their grown-up children. And they said, well, once a month or once a week. Quante volte alla settimana lei parla con mamma? Tutti i giorni. Lei? Io anche, però anche mia sorella che vive fuori la sentiamo praticamente tutti i giorni, sì. Come diciamo qui in Italia, come suddivisione nord-sud, ma secondo me anche europea, ci sono un po' la suddivisione di persone di testa e persone di cuore. We talked about it with the lady in the restaurant, that she and her son, they talk about one time every week. And I said, my mom texts me like 5 times in a day. What do you mean? Like, it's so much different, the relationship they have. Like, it's a strong bond, of course, mother and son or daughter, but it's different kind of. If I talked with my mom one time every week, she would thought I died. Something happened. She has to know every day that we ate, that we slept well, that we're wearing warm clothes. Like we're kids, you know? They don't really let you to go in adulthood. Yeah. Because you can take care of the food, you can take care of the clothes. Even if you are 40 years old, maybe they do it. Yeah, they do it forever. It's overprotective. Yeah. I cannot imagine my life here for a long period of time. Like, it's just so much different, and I just miss a lot of things. And when I'm thinking about, it's a better work life, and I have so many privileges living here, but then it comes this question, like, at what cost? This is what makes me, think about it twice. Money is here, but emotions are there. Emotions, friendships, family, memories, moments, everything is there.
Ako se 24-godišnja Hera vrati u Grčku iz Finske gdje se bavi konobarenjem malo više od godinu dana, pitanje je kakvu će zemlju zateći. Grčka je u velikoj gospodarskoj krizi od 2008. godine. Najgore je prošla od svih država Europske unije i mi u Ateni pitamo koliko se uspjela oporaviti. In some aspects, we have recovered. We have managed to be back in the markets, which is very important, to get the investment grade. This happened recently. To start reducing the GDP ratio. Service debts? Yes. We have managed to do a lot of things, but still salaries are behind. In 2008, annual income was about 21,000 euros, and now it's about 16. So we are still far behind. When you look at these countries in the north and their economy and their way of saving money, being modest, are you jealous a little bit? Would you like Greece to look like that? Yes, I am jealous because especially I admire them because they have a very high social trust, which we don't have in our societies. They trust each other. They trust their institutions. But if you look at in countries like Greece, the degree of trust is very low. Posljednjeg dana boravka u Ateni vozili smo se 60 km uz more po predivnim mjestima snimajući bogate kuće i marine s jahtama, tako da nam se Grčka učinila puno bogatijom nego što statistika prikazuje. Ali dva podatka našeg domaćina, Georgiosa Vikasa, čija udruga besplatno pomaže nekim skupinama pacijenata, gotovo su nas šokirali. Quindi abbiamo questa crisi tanti anni, quindi tutti questi anni i soldi sono diminuiti che vanno agli ospedali. E l'altro che c'è in Grecia è che molti dottori sono usciti dalla Grecia e sono andati in altri paesi dell'Europa. Quasi 20.000 dottori in questi 15 anni sono andati fuori dalla Grecia, quindi non sono dottori, non sono infermieri, non ci sono infermieri neanche medici, quindi tutti gli ospedali pubblici funzionano non in modo che dovevano funzionare. I drugi podatak, koliko je bilo vozila hitne pomoći u Atenskoj oblasti s defibrilatorom, dok njegova udruga taj broj nije utrostručila. In Atene, in tutta l'area di Atene, ce ne sono soltanto 2 primi soccorsi che hanno fibrillatore, tutti gli altri non ce l'hanno. Quindi quando c'è una trasferizione di un paziente all'ospedale, se succede qualche cosa in questa cosa con il traffico. Non c'è niente di fare per salvare la vita di questo paziente. O kulturi ima je sjever, ima je jug. U Grčkoj Italiji samo da se očuva milenijska baština ne bi bilo dovoljno pola državnog proračuna. A svaki je kamen, svaki stup, svaki kip, svaka palača neprocjenjive vrijednosti. Primjerice, jeste li znali da ono što mi Englezi zovemo konzervatorijem, mjestom za glazbeno obrazovanje, da taj izraz dolazi iz Napulja? I da čujemo sada profesora. Sono nati a Napoli i conservatori, quelli che si chiamano conservatori in tutto il mondo, adesso conservatory in inglese, sono gli istituti superiori dove si studia solo musica. Nascono a Napoli nel 1500 come istituti per raccogliere i bambini che stavano abbandonati nelle strade, vuoi per le carestie, vuoi per le guerre, vuoi per le famiglie che li abbandonavano. E c'erano tantissimi bambini a Napoli abbandonati e dei monaci cominciarono a raccogliere questi bambini e li mettevano in questi istituti di carità, che si chiamavano conservatori, ma perché conservavano la purezza
E la salute dei bambini, per preservarli dal male della vita, dal male della strada. Viene anche la gente di altra parte d'Europa? Sì, perché poi questi conservatori si specializzano nell'insegnamento della musica, quindi non solo per i bambini bisognosi o gli orfani, ma anche venivano a pagamento, accettavano studenti a pagamento da fuori. E incominciarono a farsi un tale nome con i grandi maestri che incominciarono a specializzarsi, grandi maestri, grandi docenti, che venivano da tutta Europa. Napoli era un regno. Era un regno. Qui è il Palazzo del Re. Palazzo Reale, di fronte abbiamo il Teatro San Carlo. Questo teatro è importante? Importante, sì, perché intanto è il più antico teatro d'opera ancora funzionante, ancora operativo. A Napoli c'erano prima del 1737, quando fu costruito questo palazzo da Carlo III di Borbone. Quando fu costruito c'erano già una tradizione di teatri musicali, teatri d'opera buffa e di opera seria, alcuni teatri specializzati nell'opera comica, alcuni teatri specializzati nell'opera seria. Poi, diciamo, quando fu costruito questo, che è una cosa meravigliosa, dice Stendhal all'inizio dell'Ottocento, l'ho visto, dice, è la cosa di una bellezza abbacinante. U Norveškoj nema spomenika takvog povijesnog značaja, ali se za kulturu izdvaja dovoljno. Po njihovom modelu nerasipno, ali dovoljno. Bivšu ministricu kulture i sporta pitali smo kako to da je njen resor zadužen i za igre na sreću, jer kockanje nije u tradiciji Norvežana. Nema privatnog klađenja, sve je monopol države. It was because all the money, all the economy in gambling in Norway is used for cultural life and to support the culture and the sports, especially between children. So I had a great fun with having this as my responsibility, of course. And it's meaningful, I think, that this money supports kids and cultural life. Kad je riječ o sportu u Norveškoj, skijanje, amatersko i profesionalno, upražnjava se preko cijele godine. Ali je novinar Jan Peter Saltvedt želio govoriti o nogometu. We love our cross-country skiing. We want to succeed in cross-country skiing, and we've accepted that even if we have probably two of the 5 best footballers in the world at the moment, we still can't cope with the bigger nations, even though that includes Croatia, which is quite annoying for us. It is. I mean, we've got more footballers in Norway. We've got just as many people here, and more teams, probably more money into football as well. We have no idea what Croatia is doing. Our big frustration in sports is our football team. We can't buy success, even though we almost have the same resources as Saudi Arabia. Apart from that, I think we're doing quite well. Evropski standard, bar u Europskoj uniji, je da su plaće političara javno dostupne, pa smo počeli pitati od najliberalnije Norveške i lako dobili odgovor osobno od predsjednika parlamenta. If the press calls and say, I want to see that meeting, what happened, who paid for it, everything is Even transparent. your salary? Even my salary. Each year, we have a external commission that proposes new salary, and it's voted over in the parliament, and that's publicly known. How much is the salary for the president of the parliament and the prime minister, which have the same? So I'm not impolite if I ask you. No. But that's the way Norway is, How much is a year? It's, I think, 1.9, isn't it? 1.9 million kroners. Okay. Yeah. That's 170,000 euros. Yes. But everything is publicly known. Okay. Yeah. Dakle, 14.000 eura bruto na mjesec, od toga otprilike nešto malo više od pola neto plaća. I u Finskoj je to javni podatak. Rekli su nam, pogledajte na internetu. To su nam isto rekli i u Italiji, ali nismo uspjeli pronaći. A u Grčkoj nismo ni pitali. U Ateni se čovjek začudi kad vidi puno ovakvih zgrada iza mene koje su napuštene, oronule, odsvale od starosti, što se kaže, nisu restaurirane,
a na lokaciji su izvanredno i vrijedile bi milijune. Kažu da takvih stambenih jedinica u Ateni napuštenih ima preko 300.000. Pa smo potražili mišljenje od stručnjaka što misle s njima raditi. Yes, it is true because property rights were not very clearly defined in Greece, and this is one of the issues I think that we have to look upon it. Turn around and you'll see this building. Yeah. This building has been empty for the last 20 years. Yeah. What would happen in Amsterdam if a building like that is empty for 20 years? I think somebody with a big bag of money would come here and turn it into a hotel. But here, yes. Or some squatters. Squatters, yes. Occupy. You know, yes. Okay. So it would not be empty for long. No. You've been living here for the last, 6 months? Yes, 6 months. Oh, correct. Right. So what did you conclude? What's the difference between Dutch and Greeks? Yes, that's a difficult question. But I think I know a little bit the answer, because in the Netherlands everything is very organized, but in Greece you live more by the day. Yes, you take your time to eat something, to drink something. You do it with your friends and with your family. In the Netherlands it's more from 6 to 6:30 we eat, yes, and then we have other things to do. Here in Greece we take our time, we enjoy the food, we enjoy our drink. Yes, we take it easy. Okay. And your job is? We're all educated to become tour guides here, and we bring people to the city on the bicycle, walking. What's the difference of driving a bicycle in Athens and in Amsterdam? In Amsterdam, we are hostages of the bicycle, and here the poor bicycle tried to survive, is it? Yes, it's a jungle out here on the bicycle. But there's some nice little streets, you can cycle, but the Greek people are very nice. So if they see bicycles, they feel like, hey, what's going on? But they say, yeah, you go. And it's pretty safe, but we keep our eyes open and we take it easy. When you go out, and you are 5 of you, 5-6 people, you have your beers. Yeah. How do you share the bill? Who is buying? Yes, you know the expression, going Dutch, In the Netherlands, you get your drink and you pay for your own drink. Here, you do it all together. It doesn't really matter. A lot of Greek people, they will say, you're still a visitor, I will pay, you get the next one. But here, it's not a big problem. Very different in the Netherlands, where you pay for your own drink. And it must be exact, because if you had a little bit more, you pay a little bit more, true? Yeah, true. We count. We count there. Here's no problem. In the Netherlands, it's not that you like the politicians, but you like and you respect your institutions. You respect the court, you respect the administration, and so on. Here, your Greek friends, do they respect the institutions? They complain a lot. Yeah, they protest, they demonstrate. In the Netherlands, it's a bit different. Also, I think in the Netherlands, the quality of life in general is a bit better organized. Yeah, so of course there are things to improve and to complain about, but not as much in Greece. The crisis is still an item here. But the crisis, yes, the crisis statistically is here. The salaries are lower. But besides traveling around the world and Europe, which you can provide, the daily life, do they live in a smaller apartments? Do you eat less than you eat in Holland? No, not less, but you are a bit more focused about the money, what you can spend, because the salary is much lower here than in North Europe, of course. That's why we got places like this beautiful markets where you can buy your meat and your fish for the whole week. We go to markets to buy fruit and vegetables. The supermarkets here are still very expensive, so the market is a good place to buy something. You have to watch your money a little bit better here than in the north of Europe. Okay, but can we conclude that here they have to watch money because money is scarce, they don't have enough money, and you are watching money, although you have it, for ethical reasons? Yes. You hit the spot right there. Yes, that's correct. Okay, thank you very much. Okay, all the best. Nema što. Antika, Mediteran, Balkan, strast, gastronomija privlače ljude sa sjevera.
I ova Amerikanka se u Ateni osjeća dobro. Kakav pogled na Partenon s njene terase. I think often about the American rat race. Just work, and then maybe you retire and travel for 5 years, and then your health deteriorates, and that's it, right? So I think that's a stark contrast that I've seen. Mistin zaručnik Georg Kokos, grčki arheolog, izdao je zanimljivu slikovnicu o najvećim antičkim filozofima. The tax system in ancient Athens, for example, that's something that we have information about it. In ancient Athens, rich Athenians were paying taxes. Middle class and lower class Athenians paid technically zero taxes. The way they did this was really interesting. In ancient Athens, they actually enjoyed paying their taxes. So in my opinion, it was a genius system, the way that... What was the compensation that they start loving paying taxes? Glory, that's one thing, because even an ordinary everyday citizen valued honor and glory. So the Athenian city-state would honor a rich Athenian after paying an amount of money to arm a worship, or to pay for a banquet, or to pay for a theater festival. The ancient Greeks believed are really important for a democracy to be healthy. Citizens have to participate and care about what's happening in their own city, in their own country. And those that didn't participate in politics, how Aristotle was calling them? Those that didn't participate in politics, those that declared themselves private citizens, the ancient Greek word for a private citizen is idiotis. Idiotis. The Romans adopted this term in Latin. The word is idiota. And that's the origin of the word idiot. It means today. A little bit different, but... Today, the word idiot has a negative meaning, as we all know. Okay. That was the case in ancient Athens too. Someone concerned just in his own private affairs was seen as someone that wasn't useful for the Athenian democracy. Priče iz klasične Grčke povezali smo sa sadašnjošću u razgovoru s režiserkom, producenticom i kazališnom glumicom Anetom Papatanasiju. In the old Greek times, Aristotle taught about the theater that it was the best form of educating people. Yes, of course. Do you still believe it has the same role? Yes, of course. The theater is the most important thing. Educate people, but we need audience. And I'm not so sure how much educates theater, because they decide to go to most funny and comedies that they are light. It is very interesting that there is an audience that doesn't know or don't remember anything about the ancient plays that we have. S grčkom glumicom igrali smo se malo predstave Kriv nevin, kada publika svojim glasovima usmjerava rasplet krimi drame. Ali smo se ovdje dogovorili učiniti još nešto. Od 4 zemlje koje smo posjetili, Norveške, Italije, Grčke i Finske, izabrali smo one u kojima bismo najradije živjeli, dajući prvom mjestu 5 bodova, a ostalima 3, 2 i 1 bod. I nas 6 iskusnih svjetskih putnika dali smo Norveškoj i Italiji i Norveškoj podjednako bodova, po 23. Podijelile su prvo mjesto najpoželjnijih zemalja za život. I pomislili, pa da, kad bi se moglo uzeti najbolje od ta 2 svijeta, ta 2 pristupa životu, a odbaciti loše strane, to bi bilo valjda idealno. Do you think that in recent years or decades, the Norwegian way of life is approaching more the way of life of other Europeans, even the Southern Europeans, or the distance is even bigger?
or it stays the same? My impression is that it's coming closer because of globalization, information, and travel. Traveling is a very important factor, but most tourists will come, see, and then go home and tell about what they've seen in a kind of sort of fairy tale way. It doesn't necessarily change the way they live. But globalization is for real. When I was a boy, we had very few immigrants in this country. Now, 1/3 of the population of Oslo is either foreign-born or born of two foreign-born parents. All that has happened in the course of my life, and I'm only 63 years old. That's a huge change. It's changing the way Oslo is working as a city. The country is more boisterous. And if you go to smaller Norwegian towns, you see the same thing, not at the same scale, but the same phenomenon. 18 or 19% of the population now would be immigrant or second-generation Norwegians. And this, I agree with you, this makes for a more boisterous sort of situation. And a number of us welcome that, because you can become too individualistic and too interested in work and not enough in living your life. So it's changing, and it's definitely changing. And yes, I think all in all, you're right. But the differences are definitely still there. Yeah, although we get a bit closer, it's still possible to play this intellectual parlor game of Protestants versus Catholics versus the Orthodox. And it gives us something to quarrel about, just like European family. I to je bilo sve. To je bio kraj našeg serijala o evropskom sjeveru i jugu, kao dijelovima kontinenta na kojemu, vidjeli ste, postoje razlike, ali na kojemu se ukupno gledajući živi najbolje na svijetu. Možda zato što mi mislimo da je logično živjeti baš onako kako mi živimo. Poštovani gledatelji, doviđenja. Dakle, ovako otprilike ću reći. Ima 188.000 od jezera. Jezera, more jezera. Možda zbog kasne jeseni, prosutog lista, ponavljam. It's still, but in my opinion, when it's still very important. Keep Majke Munk muzej stand up. O hashtagu i... Ne, barkodu. O barkodu. No, not please. Meraki is not that we are... Yeah, please. But Meraki is not that... Oh. Bring them back. Poštovani gledatelji, doviđenja. Pozdrav.